From being a daily wager in Tirupur 2 decades ago to becoming a self-employed tailoring and training entrepreneur, Matilda Mary has come a long way. A week-long professional training program by the USHA Silai Programme in 2010 was the turning point. It just changed her life. After the training, USHA gave Matilda a machine. She set up a center in the front yard of her house and started training women from her village for a modest 500 rupees a month. Her quality of work and training became a super hit. Women from her village and the neighborhood flocked to her to get their dresses made and to learn sewing from her. சாரா இருக்கட்டும், வடிவேலன் சாரா இருக்கட்டும், கல்வி மாமா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் இன்ன வரையும் இல்லைன்னு சொன்னதும் கிடையாது. இப்போ என்னோட கஸ்டமர் ஒரு கிராமத்துக்கு ஒருத்தரை தான் நான் அனுப்பிச்சுடுவேன். எதிர்பாராமல் வருவாங்க, இந்த மாதிரி தச்சு தருவேன். அடுத்த டெய்லர் கடையிலேருந்து வருவாங்க, இந்த அக்கா கிட்ட போங்க சீக்கிரம் தச்சு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்கக்கிட்ட போனால் அவங்க தச்சுட்டு போட்டுட்டு போனவுடனே இது எங்கே தச்ச, அந்த கேள்விக்கு தான் நான் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்னு சொல்லுவேன். அவங்கக்கிட்ட இந்த யார் தச்சிங்க யார் தச்சாங்கன்னு கேட்கணும். Soon Matilda needed to expand. She shifted her center to the space on the terrace, added 2 more machines and roped in 3 of her trainees as paid employees. என்ன பண்ணேன்னா நான் உள்ள தொழில் ஆழமாக இறங்க ஆரம்பித்தேன். கேட்குற டைம் கொடுத்துட்டா அவங்க நமக்கு காசு கொடுக்க போகிறாங்க, நம்ம தச்சுட்டு நம்ம கொடுக்க போகிறோம், நமக்கு வேலை இன்னும் அதிகமாக போகுது. அந்த மாதிரி போக போக என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அக்கா கிட்ட போனால் சீக்கிரம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த மாதிரி இதுக்கு நான் செட் பண்ணிக்கிட்டேன். அந்த மாதிரி செட் பண்ணும்போது இந்த பிள்ளைங்களையும் நம்ம கேட்குற நேரத்துக்கு கரெக்டாக கொடுக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது இவங்களும் அதிகமாக லீவும் போட மாட்டாங்க. பிள்ளைங்களுக்கு சும்மா சொல்லக்கூடாது, என்னுடைய லக்கின்னு தான் சொல்லணும். இந்த பிள்ளைங்களாம் என் கூட சேர்ந்தது நான் லக்கி பர்சன் தான் சொல்லணும். Matilda earns around 40,000 to 50,000 rupees every month through tailoring and training. She employs 10 women and has trained nearly 200 women in this village. Now she's an inspiration, motivating many women to aim high and have dreams and ambitions just like her. Her steadily growing income has transformed her family. Earlier, Matilda had also helped her husband buy a commercial vehicle that he earns his livelihood from. Trained by Matilda, this trio, Josephine, Mahalakshmi and Alamela, are now part of her core team. They share work according to their expertise and ensure their dresses measure up to Matilda's standards and are ready on time for delivery. Alamela joined Matilda's classes 6 years ago. Now she earns around 5,000 rupees a month. She now wants to set up her own tailoring center, stitching as well as selling dresses. யாரோட கை எதிர்ப்பு இல்லாமல் நானே என் செலவுக்கு எடுத்துக்கிறேன் சார். என் பெரிய டைலர் ஆகணும்னு ஆசை சார். லேடிஸ் எல்லாமே தைக்கணும்னு ஆசை சார். நான் ஒரு கடை போட்டு பெரிய அளவுக்கு வரணும் சார். Less than a kilometer away, Josephine gets her 3 children ready for school before leaving for work. Her husband is a farm labourer and she supplements his income with her own earnings of 7,000 rupees a month. The vocational nurturing by Matilda, she says, has given her dignity. இதான் தையல் தைக்கிறதுக்கு முதல் வேலை. நான் எங்கேயும் வேலைக்கு போனது கிடையாது. இதான் இங்கே எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் இதான் வேலை சார். இந்த கொக்கி கட்டை தான் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பித்தேன். அப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணி மணி கட்ட அது கட்ட அப்படின்னு எல்லா வேலையும் நானே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் சார். நல்ல பெனிஃபிட் உண்டு சார் எனக்கு. அவர் அந்தளவுக்கு சம்பாதிக்க மாட்டாங்க, ஆனால் டெய்லியும் வேலைக்கு போவாங்க, ஆனால் வீட்டில் இருக்க மாட்டாங்க. மாதம் ஏதோ ஒரு 10,000 கிடைக்கும். அதை வச்சு என்னால் ரன் பண்ண முடியல. என்னோடய சம்பளம் இவங்க கொடுத்து நான் வீட்டு செலவுக்கும் வச்சுக்குவேன், என்னோடய வீட்டுக்கார காசை சேவிங் வச்சுக்குவேன், என்னோடய காசுலேயும் கொஞ்சம் சேவிங் வைப்பேன். 2 பேர் தான் பாசமாக பார்ப்பாங்க, என்னை ஒரு மாதிரியாக தான் பார்ப்போம், பொம்பளை பிள்ளையாக பிறந்துட்டுன்னு. அதனால் என் பிள்ளைகளை அதுமாரி பார்க்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன். அவங்கள படித்து நல்லா ஆளாக்கணும்னு நினைப்பேன். அதுதான் என் லட்சம். யாரும் என்னை சீன்லாம் சொல்லக்கூடாது. பெண்களால் முடியாது எதுவுமே கிடையாது சார். பெண்கள் தான் நாட்டையே மாற்றுறாங்க. அதை நான் மாற்றணும்னு எதிர்பார்க்குறேன்.
Matilda's work has positively impacted at least 10 women outside her circle of mentees. One of them, Francesca Rani, is an Ari specialist. She engages Rani for special festive clothing orders, helping her get orders worth around 15,000 every month. கல்யாண டைமில் கொஞ்சம் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும், மற்ற டைமில் கம்மியாக தான் வரும் ஆர்டர். ஒரு மாதத்துக்கு 15,000 20,000 அது போல் வரும். என்னோடய ஃபேமிலி ரன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. எனக்கு 2 பசங்க இருக்காங்க, 8th 5th பசங்க படிச்சிட்ருக்காங்க. எனக்கு அவங்கள பார்த்துக்கிறதுக்கு என்னோடய வருமானம் சரியாக இருக்குது. நமக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கை இருக்குது, நம்மளாலே முடியும், செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. Matilda has contributed to building their own modest home as well. Her passion so strong that she wants to reach even greater heights. ஸ்டிச்சிங் சென்டர் வச்சு நான் தைச்சி கொடுக்கணும் சார், ஆர்டர் மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு. ஒரு கம்பெனி மாதிரி அப்படியே வச்சு ஏதாவது ஆர்டர் கிடைச்சி ஆர்டர் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த ஆர்டர் வரும்போது நம்ம இன்னும் ரூமை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னும் மெஷின் நிறைய வாங்கி போட்டு நம்ம தைக்கிறதுக்கு இது பண்ணலாம். ஏன்னா ஜாக்கெட்டு மட்டும்தான் ஸ்டிச்சிங்கில் வந்து ஃபிட்டிங்காக இருக்குன்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. சுடிதாராக இருக்கா இருந்தாலும் ஷர்ட்டாக இருந்தாலும் ஓரளவு லைட்டாக லூஸாக இருந்தாலும் பிள்ளைங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியாது, போடுறவங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதில் தாராளமாக நம்ம ஆளுங்களை நிறைய போட்டு நம்ம வேலை வாங்கிக்கலாம். இதுக்கும் நம்ம பர்ஃபெக்டான ஆள் போட்டு இந்த வேலையை நான் நிறுத்த மாட்டேன். ஆர்டரே வந்தாலும் இது நமக்குன்னு கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட் இந்த தொழில், அதனால இதை நான் மாற்ற மாட்டேன். Matilda is among the top performers within the USHA Silai School community. Inspired by the transformation, the team says they are motivated to pursue their vision for rural development, establishing at least one such school in every village across India. More than 32,000 plus USHA Silai School, all entire states and union territories in India. So we wish to have at least one Silai school in each villages of our country, particularly in the remotest part. That will help for holistic development of our country. Rural development. Besides the vocational and economical empowerment of women, the model also sets into motion a chain of social and educational transformation of communities at large. This has the potential to turn into a nationwide movement of change, empowerment, and bring India's rural women the confidence and skills to be entirely self-sufficient. One such transformative change is happening 3,000 kilometers away from Tamil Nadu in Meghalaya. Known as the abode of clouds, Meghalaya is a land of lofty hills. A picturesque drive on the serpentine roads from the state capital Shillong leads to the east Jaintia Hills. Jaintia Hills are the commercial zone of Meghalaya. In the Jaintia Hills, narrow road lined with heaps of coal bring you to Tulo. This village in Saipang block of the East Jaintia Hills district is one of the nerve centers of Meghalaya's huge coal reserves. This is a story of how women entrepreneurship is being stitched together at Tulo, one among the 97 villages in the area where the main source of livelihood is farming and agriculture, with some villagers also working in the coal depot as labor. 29-year-old Leda is busy preparing breakfast along with her elder sister. The third child herself, Leda has 3 sisters. Her father is a carpenter and her mother a homemaker. After graduation, Leda tried hard to get a government job for herself, but couldn't. Leda didn't lose confidence. Rather, she turned to her childhood love for sewing and stitching, especially embroidery. After discussing it with her family, she joined a sewing class in Shillong. Leda completed the course in June 2021, but could not start her unit as she had no sewing machine.
That is when she heard about the initiative of the Swavalamban Silai School and decided to do the training. Once training was finished, Leda repurposed her mother's old tea stall into a brand new Silai school of her own with the use of the machines given by USHA International. Since then, there has been no looking back for Leda. After passing from there, so from there they give us one machine and all the materials that we can start our own business. So from there only they give us idea how to start. How to start by our own feet. When I reached home, I told my mom, I told my family that I want to open up the USHA Silai School. I have around 9 students. I have 4 employees. The feedback I have got from the customer is nice. Soon the Silai School started to become popular. With the income from the school and support from family, Leda purchased another machine. This Swavalamban Silai School that Leda started is one of its kind in the area and was aided by the Small Industries Development Bank of India or SIDBI. Leda's story is not only inspirational but filled with promise, not only for herself but also the several other women who learn and even earn at this Silai School. After I finished the training from Lomshino, then the USHA company has given me one machine. When I start to stay with her, with Leda Kijo, then I have got many experience, many good things I have learned from her. She really teach me, she really encouraged me how to live like a good person. So she always told me we should believe ourselves, we should do every good thing in our life like that. I feel proud of myself. USHA Silai School has helped every woman they can join USHA like me. The Silai School initiative focuses on developing a home-based micro-enterprise setup in the form of Silai School for women. In Leda's case, in a short span of time, more local tribal girls are coming to get trained and become self-reliant. Actually, I first came to know about this school through social media. Since I passed, I graduate, I degree, so I have not yet received any job and all. So my plan was, why not do something instead of just sitting. After I finish training from here, I would like to teach or do something, teach for my family first or for my cousins, then I'll do for customers. Coming and joining here, seeing them, their Leda's employee working very hard and then earning, it makes us to learn more and more. When we go home also, we practice what she taught us here in school. So that makes us learn faster and make us more eager to do new things every day. Although Meghalaya is a matrilineal society, women are still far from being self-reliant. The social fabric in Meghalaya is very rare, and matriarchy is a unique practice where the children take the identity or family title solely from the mother. For Leda's family, her decision to make a living out of the Silai School was not an easy one. I can see that changes is that it includes that she can provide herself. She started her own kind of business and giving jobs to in our locality itself for more than 4 or 5 women, and also she has given training to more than 10 girls, which includes from nearby our villages and also from different places. She's earning and also giving knowledge to other women in our society, and also I can say that she can depend on herself financially. USHA Silai School Programme works with the central idea of promoting entrepreneurship among women, specifically in the rural landscape. And as you know, entrepreneurship spurs economic growth in several ways, one being the generation of employment for the rural people or local people. The Silai School women also, with their newfound confidence and abilities, have been able to provide employment to other women and girls in the village itself. Leda's tailoring unit is the only one in the village, and she is well known as an entrepreneur who gets plenty of orders.
In the future, Leader plans to establish a production hub and wants to skill the women of the area with sewing and embroidery. She feels her association with USHA International has been the real game changer. Obviously, I have a plan that I'll expand this my USHA Silai School, that as much as I can, that I'll make it big in my future, that I can help more women, like they can stand like their own feet. Through USHA Silai Schools, many women have expanded their small home-based setup and earnings for themselves to now being able to fetch large job orders and in turn employ women under them. Learn to earn has been the key to their success ushered by USHA International. These women are not only getting trained but becoming providers to society. This is our first initiative of opening schools. We call it just Silai School in Jointia Hills of Meghalaya. We have opened these schools with the support from Small Industry Development Bank of India, SIDBI. And we call this school as Swavalamban Silai Schools. Although this Swavalamban Silai Schools, or you can say USHA Silai Schools, is a micro enterprise based on sewing. Here the women are playing as a woman means the Silai School teacher, or you can say the Silai School woman entrepreneur are playing as a role of agent of the sense. It is a bright and cold morning in Jakhni. A morning that will make one want to slip under a warm blanket and bask in the gentle sun that has now settled in its spot across the mountains. On this beautiful morning, Tulsi is anticipating deadlines and work left undone. Tulsi Shah, a woman made of dreams, struggles and infinite hope. Her life has proven to be much like her name, bitter in experience but resulting in everlasting freshness. मेरी शादी 4 दिसंबर 2000 सन में हुई थी। तब से लेके मैं 2000 समथिंग 19 ऐसे ही तक मैं यही रही थी। सभी काम मैंने किए हुए थे, यहाँ तक कि मैंने घर की स्थिति थोड़ी ख़राब ही थी, मैंने यहाँ पर दूसरों का काम करके भी पैसे कमाए। After spending 20 years in a small village in Badalu and going through a major financial and familial upheaval, Tulsi participated in the 9-day Silai training program on 2nd November 2020. She started with the bare minimum, saving one hard-earned rupee after the other by stitching her own clothes. Little by little, with practice and perseverance, Tulsi decided to take her first order. Although she doubted her skills at that moment, her first delivery paved the way for a future only few could imagine for her. हमने स्कूल में पढ़ा है कि करत करत अभ्यास से जड़मती होते सुजान, रस्सी जावत तात पर सिल पर परत निशान। तो कहते हैं मैं जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। तो मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं सीख के आई, जो भी हमें वहाँ सिखाया गया उसको मैंने बहुत बारीकी से सीखा और बारीकी से मैंने उसको किया। मैं हिसाब करती हूँ अपना महीने का तो मैं 60-70 हज़ार से ऊपर बैठ जाती मैं। तो आज की इनकम मेरी काफ़ी अच्छी है कि मैं अपने अंडर काम में भी रखा है। और एम्प्लॉइज़ को देने के बाद का बता रही हूँ मैं आपको अपना खर्चा बता रही हूँ, एम्प्लॉइज़ का तो ऐड किया ही नहीं है। और वो मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, RD जमा करती हूँ मैं, किसने मुझे ताज्जुब होता है कि मैं इतना रुपया कमा रही हूँ। ये Tulsi Shah exemplifies the chain impact
of the USHA Silai School Training Programme that spreads in the country through the Silai School Women Entrepreneurs. She has trained over 70 women in stitching, sewing, hemming and other tricks of the trade. Having employed several women, she now hopes to expand her enterprise and liberate herself as well as her community. One of Tulsi's many learner-turned-employees is now successfully making a living from the Swavalamban Silai School. दिन के गाइयाँ हुई मेरे पास तो मैं 2 सूट सिल लेती हूँ। अपनी परिस्थिति है जो वो बोझ सर में नहीं रहता है, खुल के मतलब वो टेंशन में नहीं रहती हूँ, अपने काम पे बिजी रहती हूँ, तो आपस में अपने अच्छी तरह दिल खुश रहता है, काम भी कर लेते हैं। मेरी घर की कंडीशन भी ऐसी थी, ख़राब थी, तो इन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं इनके साथ आई, तो तब से मेरा मतलब सही चल रहा है। बच्चों को भी पाल रही हूँ, अपना भी किराए में रह के अपना पूरा खर्चा कर ले रही हूँ। सिलाई स्कूल के पाठ्यक्रम के साथ में लाइफ स्किल का भी हमने पार्ट जोड़ा था, जिसमें हमारा जो फोकस था वो महिला सिलाई के साथ साथ में जो उसके और भी कई आयाम होते हैं कि कैसे हमें समाज से व्यवहार रखना है, कैसे अपनी व्यावहारिकता बढ़ानी है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना है। तो इस तरीके की जो लाइफ स्किल की ट्रेनिंग भी जो हमने दी, तो वो महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी मदद कर रही है। From Tulsi's mirth, undaunting spirit and energy at work, it is impossible to tell that she is grieving the loss of a son for the past 5 months. She wants to write her own tale and has taken the reins of the business in her rough, swollen hands. Sundown is approaching. Tulsi's students and employees have left. She is still the last one standing. She says to herself, this suit has to be delivered tomorrow, and that sari needs to be given for a wedding ceremony. Tulsi must complete her tasks before dusk, for she must keep her word. Tulsi must deliver. Tomorrow she'll bring a new set of orders. For Tulsi, every order is an opportunity. With every cut, stitch and measure, she is slowly pushing herself toward her dream of opening another shop and building her own empire. अपनी कमाई अपनी होती है, अपनी कमाई में चाहे हम 500 रुपये कमाएं, 1000 रुपये कमाएं, वो बहुत ज़्यादा लगता है। आजकल महिलाएं क्या नहीं कर रही है, और हम इतने पढ़े लिखे भी है नहीं, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी आज जब हम एक बिजनेस वूमेन बन सकते हैं, तो दूसरी महिला क्यों नहीं बन सकती है? दूसरी महिलाएं ऐसे स्वावलंबन क्यों नहीं हो सकती है?